nange olunaku olwaleero sooka kubalamusa bataata ne bamama ab'emikwano n'abooluganda. Olunaku olwaleero ntongozezza akatabo akagamba nti byesta ebitaabagambibwa, oba omuzungu kyayita the untold story of Katumba John. Munansonyiwa nze ndiyita Katumba John, ate mu abalala mumpita John Katumba, naye byonna bye bimu. Eno story eyogera ku engeri ki Katumba gye yafunamu emikono, engeri ki Katumba gye yakula, biki ebize byazaakolako, naki ky'omuyigirako kyekisingako obukulu. Era mu katabo kano kenva okulonkinga olunaku olwaleero kalimu ensonga lwaki bankuba tiyagasi nensigala nga ntambula, ensonga lwaki mundaba nga bangobagoba banzoganya wano nawali ensigala nga ntambula. Mu katabo kano ke kamu kalimu ensonga lwaki nadduka ku lunaku olw'okulonda, kubanga obeera gwe nga wagenda n'oyita mu National Park okuva e Kaluma ng'ogenda e Pakwaki, naye nga tomanyi nti National Park n'olaba nga waliwo ekikulemesa. Nga waliwo ekikulemesa naye oba olina kivuunuka kulwa obulumi bwe wayitamu. Akatabo kano koogera obulumi obutuufu bwe nayitamu nga nnoonya emikono, koogera obulumi obutuufu omunnayuganda bw'ayitamu mu mbeera entuufu yennyini. Kano akatabo butabo naye mulimu story munda muli, oba kye tuyita emboozi eyogera obulumi obuli emabega g'ekyemulaba wano. Yensonga lwaki ne wobeera nga bakuyita ani tojja kunnemesa kusigala nga nkyusa Uganda. Mu katabo kano mwennyini mulimu ebintu ebizaamu amaanyi, nga ekimu ekigamba nti nze soogera ku nkyukakyuka naye nkola enkyukakyuka. Byebimu ku biri mu kano akatabo. Ndowooza kyemmanyi nti bavubuka bannange mwenna, akatabo kano kalimu emboozi egamba nti okuba omuvubuka si buteesobola, si bulema. Era buli muvubuka yenna yonna gy'ali mukubiriza asome katabo kano, tajja sigala kyekimu. Kalimu emboozi yonna erambika amaanyi agali mu kwekkiririzaamu. Mu katabo kennyini kano kalimu ensonga lwaki embeera oluusi eyagala otulaga obulimba, nti singa nasooka nemmanya nti eyo yali National Park saalisaze, naye saamanya, naye ate ne lwe namanya namala nempitamu. Ekirala kalimu emboozi gye nzijukira ennyo, emabega eno kuliko ekifaananyi nakikubira Zombo oluvannyuma lw'okusisinkana ababbi abaali bantemudde okuntwalako ebyange. Katonda nanyamba n'abakonfyuzi nga bonna ne balwanagana paka we nafuna wensula. Naye enkeera nasanga omulenzi bali bamuyita John eyansuza ennaku 3 ng'embeera mwe yansanga yali ekaabya amaziga. Kikye nayigiramu nti ewabeera ekibi, buli ewabeera embeera embi wabeerawo embeera ennungi ebeegenda okwolesebwa. Bannayuganda bannange kati saawa zino kyendyo bagamba kiri kintu kimu ekisinga obukulu, nti eno embeera ereme kutusalirawo ki kye twagala, naye twekkiririzeemu tusigale nga tutambulira ku mazima. kubanga mu katabo kennyini kano mulimu police
police stations ze nasulangamu naye ng'ekinsuzaamu si kubanga ki naye bankutte ekiro mu kafyu ng'obudde buzibye ninga empapula ze nnina ziraga nti ndi omu ku bajjayo empapula z'obwa pulezidenti naye nga tewali kikakasa kirala nti nze omu ku bo nga balina okubira PRO mwami Bukenya abagambe nti oyo yiye omu ku bo kati essimu lwetwalingako kiba kitegeeza nasulanga ku poliisi paka enkya we banagikuba bante kale ku nsonga ng'ezo ebyo byonna bwe buvumu bwe nafuna ku lunaku olwa nomination ne ŋŋamba tewali kinnemesa naawe muvubuka ali eyo tolinda takisi ekusange wootudde sigala ng'otambula kikuyambako kendeeza ku miwendo oba n'okulaba ng'osigala otambula n'ova mu kifo ekimu okutuuka mu kifo ekirala. Katumba Oyee akatabo kano kali ku mutimbagano gwe tuyita ogwa website nti n'Omumerika asobola okukafuna kali ku www.johnkatumba.com nkiddamu kali ku www.johnkatumba.com asoose okugula akatabo kano akaguze $20 aga Uganda nera abadde Meya Innocent Kawoya alaze nti abavubuka abakkiririzaamu nera alaze nti bwe buvubuka nti ffe nga ffe abavubuka ffe abalina okwegatta ne tuzimba eggwanga lyaffe teriiyo mulala emivuyo si gye gitugasa naye ebintu nga bino Katumba byazza abalaga bye bigase ki eggwanga tulina mu luzungu ekigamba buy Uganda build Uganda gula Uganda zimba Uganda n'ekisemberayo ddala kyenjagala obbagamba teri agenda soma katabo kano asigale kyekimu omuwendo gwe kabadde kagula asoose akataddeko $20 naye n'owaakakadde naye tumukkiriza tetumugobye n'owa obukadde 10 kubanga bino byonna bigiyamba ku kuzimba eggwanga nti n'ali eyo wansi eyo naye afuna omukisa ogumanya Katumba yayita mu ki kubanga Katumba ye yayita mu tanulu bwetyo naye naawe kyemmanyi oyina tanulu gy'oyitamu etali yakuweesimba ku bwa pulezidenti naye ng'omulimu gwakugwako kana akatabo kennyini kakugumya ne kakugamba sigala ng'oli mugumu ebyenkya bijja kuba bulungi kana akatabo kyekoogera oyinza okubanga bizinesi karantini yagitwala olw'omusolo omungi gwe bakubinika naye nera mu katabo kano kakugamba guma olaba Katumba yayita mu National Park olaba Katumba atalina 10 yaweza emikono olaba Katumba eyakola byonna buli omu n'amusekerera n'amuvuma buli omu n'ayogera kyayagala yatuuka we yatuuka naawe ogume embeera embi ebeera ya kiseera buseera naye nakyo kimala ne kiggwawo n'okyuka n'olaba ku kitangaala muvubuka teweetuga muvubuka tokaaba muvubuka wekkiririzeemu oba tolina school fees tokaaba Katonda ajja kuyamba nga we yayamba Katumba mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbuuza taata ekisooka otugambye wayita mu National Park. Yes, National Park. Twagala otubulire tekwaliko sign post ziraga nti gy'ogenda kibira teba National Park. Ekyokubiri ababbi beera confused ne beekuba babeera batya confused okutandika okwekuba ensawo baali bagitutte omwali emikono biki kyekyabaleeta okubeera confused nga beekuba anti ensonga lwaki njagala mugule ekkatabo mumanye ki ekyaliwo nti mu National Park wotuuka wali ekaluma bagamba lino ligenda Pakwaki lino ligenda Gulu lino ligenda Zombo
gwe ng'oyolekera olugendo. Naye gy'okoma okwoleka olugendo olwo n'embeera etandika okukyuka, neera mu katabo kano bajja kulaga embeera yakyuka etya. Ng'abadde alaba emmotoka 10 olabeemu okumala oluvannyuma lw'eddakiika 3 sinakindi ssaawa. Neera mulimu ebimu bye nabuuka nga bisolo, ne weebuuza ate kino ekisolo kikimye eki mu kkubo, kumbe gwali mu kkubo lyakyo. ate ekyababbi kati ekyababbi naye mwaliguze katabo we n'abanyumiza byonna katabo temujja kagula, mugule katabo. Naye ekyababbi, ababbi omu mujjukira bamuyita Lamanzaani, neera gyali eyo waggulu eyo eZombo, mubbi w'amaanyi abbisa mmundu. Wentuuka nga noonya ow'okusula nga mbuliddwa ate nga ninamu sente ntono nnyo ddala, eyantwala yali yeebuuza ki ekiri mu nsawo, eyali andagirira wawe ngendo sula nga yagala nzijjeko kyanziba. Mu kuleekaana ennyo ne Lamanzaani n'awulira omulanga, najja n'agamba kankutwale ku poliisi, kumbe poliisi be bamu. Kati ono agamba bakutwala kubba, ono agamba wosigala wano bagenda kubba. Awo eŋŋumi n'etokota. Olwo nasigalawo ate ndagewa gye sitamanyi. Luvannyuma nnyo ne wavaayo eyali asiika capati n'aŋŋamba, ssebo oli Muganda, Abaganda we nasulako ewaabwe tebampisa bubi, nange saagadde bakubbe bakutte nga tulaba, katukufunire ow'okwebaka, ebisigadde onaabiraba madda. Okay, omuntu omulala ayinza okwebuuza lwaki ebintu bino bikola speed? Yesterday twakayo mu video shoot okola luyimba, kati ofulumya katabo, lwaki obitwala ku speed ya kizungirizi? Totututeemu speed. Nedda, waliwo kye tugamba nti kiba kiseera kyakyo. Kati kino kye kiseera ekyakatabo. Jjo nabadde nkola video shoot y'oluyimba, oluyimba nga abaagaliza Katumba be baalukola. Naye kyannaku nnyo nti oli yakutte ebitamugasa n'abiteeka ku social media. Naye si kibi kubanga abavubuka ffenna tulina ennimi ze tuwuliriza. Omuvubuka anyumirwa nnyo oluyimba okusinga okumuwa ekitontome. Awulira message nnyingi nnyo gye bateeka mu luyimba, neera mulabye nga ennyimba zisiba ensi oba ne zigisumulula. So kati nabadde nange ndaga bavubuka bannange ti nabaleetedde akayimba, neera olunaku olwaleero nkatadde. Jangu ssebo ow'ekitiibwa. Awo nyini nga tukyagenda maaso ku luyimba lwakoze olunaku lw'eggulu nga presidential candidate, okulabika mu video ng'olina ebyana bye bikuzinirako ebbali, tubisiiga kifaananyi ki eri abantu besimbyeko? Ssebo mu luyimba olwo mulimu kavaasi akagamba nga neera abaana be baaluyimba. Oluyimba kyatula wansi ne nduwandiika, abaana gender balance. Abawala bajja ne bagamba ffe twagala Katumba waffe kubanga yamanye biki ebizibu byaffe. Abo si bagagga, bali balipresentinga ffe abaavu abasula eri wansi mu ghetto, abasula mu katanga, abantu nga Katumba nga nze amanye ebizibu byabwe nga teri mulala abimanyi, kubanga omuntu atambulira mu AC tamanya bizibu biruma bali mu ghetto. Ensonga lwaki mulaba ba member of parliament abeera ng'ewakaawe nga constituency ye eri ggulu naye ng'amaka ge amatuufu gali Kampala, n'afundikira ng'ateesezza ebitaluma bantu. Naye bano abaana baŋŋambye n'abakyala bonna bagamba baagala Katumba, n'abavubuka ne bataata baagala Katumba amanye biki ebizibu byabwe. Ng'olowooza abeekalangala bo tebaagala Katumba amanye ebizibu by'emboko ze babakuba?
Abannakampala tebaagala Katumba amanye ebizibu ebya tiyagasi gwe babakuba. Ab'e Busoga baagala Katumba amanyi nti ebikajjo babasaba layisinsi okubitunda n'okubirima. Ab'e Karamoja bamanyi nti baagala Katumba kubanga amanye ebizibu ebya golodi n'ebyobugagga byonna bye balina mu ttaka nga tebalina kye bafunamu. Ab'omu West ng'Efort bagamba baagala Katumba amanyi nti balima amajaani naye tegalina katale. Ab'omu Bunyoro baagala Katumba amanyi nti balina amafuta naye tebalina kye baali bagafunyeemu. Naye okutwaliza awamu bano bonna bali presentinze abantu bangi nnyo abaagala Katumba olw'ensonga ez'enjawulo. Ate Katumba sijja bayiwa kubanga obuvumu bwe nayolesa oba bwe njolesezza obuli oluvannyuma lw'emboozi eri mu katabo kano ey'amaziga ekaabya. Ate nze Katumba amanye ebizibu byammwe sijja kupowa, sijja kulekeraawo. Neera bagamba nga 14 akabonero mmeeza mulonde Katumba tulabe nga tugenda mu maaso. Akayimba akayagala okafuna ojja kasanga ku YouTube channel yange, oteekamu John Katumba ne bakaleeta ojja kafuna. Osobola okusubscribinga bingi nnyo bye tugenda okuleeta. Osobola ogenda ku Twitter n'okasangayo, osobola ogenda ku Facebook n'okasangayo, ate ne ku gundi yennyini ogenda kasangayo ku website. Kayimba ako oluyimba oba just bakulese kukolamu nga vixi? Oluyimba luno twakwataganyiza wamu ng'abavubuka okulaba nga tu expressinga eddoboozi ng'ery'abavubuka, kubanga abavubuka tusanyukira wamu, tuzinira wamu, tunyigira wamu, neera tukaabira wamu. So twegabadde maanyi gaffenna. Neera okawulira mu ntandikwa Katumba oye eryo lyani taata. Bwana Katumba nga tonagenda kukafera, twogedde ku byuli Uganda by Uganda. Tulina abaana abatunga ebyalaani, tulina abaana abakoze ekinene okulaba nga byuli okutumbula ebintu byayo bannayuganda bye bakoze. Yensonga lwaki nazze okwesimba ku bwa pulezidenti wa Uganda, kubanga abannayuganda bakola ebintu byabwe naye ebisinga byonna bikoma ku prototype. Nze Katumba njagala bisukkulumya kubijja ku prototype, kubitwala ku level endala. Gwe mugaso gwa Katumba neera gwe gwaleeta Katumba. Nti omunnayuganda nabadde eluweero nga waliyo omwami yayiyizaayo akatiba ke k'obumooli nga kaliko Uganda Ventilators Association, naye nga yayiyiza akabooli. So ebintu ng'ebyo nze ngenda ku promotinga Uganda, kubanga mu ntandikwa nabagamba njagala kufuula Uganda a workshop of the whole world. Naye kyenjagala okubasembyayo okubagamba, saagala ate tutunde ebintu byaffe nga tebirina mugaso. Nga olaba abavaayo ne beewaana nga Uganda weefulumya ttani ne ttani ez'ensigo z'emmwanyi. Katumba ngamba tugenda kutunda kaawa, si kutunda nsigo za mmwanyi. Bavubuka balina bingi nnyo bye tukola. Nze Katumba mmanyi ebituluma, apps nnyingi nnyo ze tukoze naye zifiira eyo wansi. Kino kye kiseera tulabe nga tuzisitula, okutandikira ku ba booda okutuuka ku bakola mu ofiisi. Bino ebyokubawa omusaala omutono bikoma kati, omusolo omungi mbisuubiza obikomya, n'ebirala bingi. Okukataba ako kyotatugambe mu Luganda yebbeeyi, yebbanga akatabo kano kalimu ebbanga eryo ya myezi 2, naye ebikwatagana Katumba okuva obuto ebyo byo tukuze tubinootinga.
so byo tebiriimu mwebiri byonna ebikwatagana Katumba ogenda bisanga mukana akatabo tosubwa nebyokuwandiika akatabo kano watandika otya okuwandiika akatabo kano wafunako ekirowoozo ekyo ekirowoozo kino nga nakava nze kyempita oba olutalo lwange ekirowoozo kino kyajja nga nakava mu lutalo lwempita olutalo olw'okunoonya emikono nali nakavaayo ekirowoozo kino we kyajjira kyajja kitya nyumizaako baganda bange embeera mwempise mikwano gyange ne baŋŋamba mukulu Katumba emboozi eno ensi yonna eyagala egifuneko si buli omu nti asobola okukola kye wakoze era bakritisayiza abali eyo mu kritisizinge naye mukiteeke kino mbongo nti si buli omu asobola okukola kyenkola kati wolabanga tosobola kukola kyenkola tompalana gula akatabo oba ojja onneebuuzeeko okikola otya naye nga 24 nga 24 njogera emyaka gye nnina nenga 14 mulonde Katumba John akabonero mmeeza anti akayimba saakayimba tukayite tutya by Katumba build Uganda si Katumba nze ngenda beera president njagala kubeera ng'emboozi tusigala tunyumiza wamu naye mugende ku mutimbagano www.johnkatumba.com ofune akatabo ko kano kopi oweeko n'abazzukulu bakole ki kubanga kyenakola teri yali akikoze eki Santana yagamba Katumba otulaze machuwa sebo wekitiibwa and I'm officially launching a book with the title of The Untold Story of Katumba John Katumba. Being the youngest presidential candidate is known the story. The story is what was behind scenes. How did Katumba collect signatures? In this book that I'm launching today, it has the reason as to why even if they tear gas me, I still keep on moving. In this same story you're seeing here, whenever I remember what I went through to collect signatures, I would love also to share the same information with my friends, so that generations and generations can live to read the same book. They can live to testify that being a youth does not mean that you are lame. It means that you are the future, you are the reason as to why the country develops. Today, I officially launched this book. Having gone through a lot, the price I paid as I was collecting signatures, there is a big price I paid. I remember there is a cover photo, this one. I took it in eZombo district, in the area called Alangi. In Alangi, I met a gentleman who was different from others, and I learned a lesson. When I was in Paida, I met thugs at night. They all thought Katumba, actually they didn't know that I'm Katumba.
they all thought that a young man from Kampala is rich. He has a bag, but in the bag there are so many things that they could steal. They fought one another till I got where to sleep. But I ran the following day, because 70 to 90% I walked in this journey. 70 to 90% I walked. But in this same book, where I took this picture from, I met a gentleman. His name was also called John. He hosted me for 3 days. 3 days. What I learned from it is that you don't need to have it all. Only you need is a little so that you can move on. My fellow Ugandans, I share my story with you. The story which is full of tears. Because at my age, every police station I could reach, they could stop me and detain me till I called a gentleman called Mr. Bukenya, the PRO. But in circumstances his number was off, I could sleep in till the following day. Everyone was wondering what was the reason behind the determination. Why did I run on the nomination day? Because whenever I could remember the price behind it, I couldn't let it go. This book has many things, though the volume. I'm calling upon all the youth to read this book. It has information that will tell you, or that will move you from one level to another. You can imagine a story whereby curfew is still on. A story whereby we are from total lockdown. A story whereby it's not that you have money, but you have to penetrate through so that you can make a difference. My fellow Ugandans, I'm calling upon you to buy this book. It will be available in all stores. And because of coronavirus, and I want also to promote digitalization in Uganda, you can also buy it on the website. That is www.johnkatumba.com. But the most important part about this book, it has all the inspiration quotes that you can achieve. For example, here there is a quote that says, about leadership, where we say leadership is about making others better. As a result, your presence and making sure that the impact lasts in. This is one of the things you can gain out of this book. In the same book, you can find things that will tell you about a business. You do not build a business, you build people, then people build the business. That's how we are going to move. That's how we are going to develop. And I'm very happy that I've reached this point. Before it was a dream that it cannot happen. But through God, it is now possible. Here is my story. We can be going through a lot right now. But my point is, do not give up. Keep moving.
No matter what comes in your way, just keep moving. Every hindrance you find around will make you stronger and stronger every day. Learn from Katumba. He walked, people mocked. He walked, people mocked. He ran, they called it comedy. He was stabbed, beaten. Others took it that I'm a project. But that did not stop me from moving. We have to move as we Ugandans to make a change in our nation. In the same book, there is where I wrote that I went through Nakasongola. No. From Kafu, Karuma. I went from Karuma to Pakwachi, where I didn't know that it was a national park. By His grace, I survived. Later on, someone came and helped me. He explained how it was a national park. So, that is the untold story in this book. So I'm calling upon all Ugandans who want Uganda to change from one level to another, who are inspired by Katumba, who are really motivated by Katumba, those who think that Uganda can have a better leader like Katumba, please come and join the cause. The book is everywhere. Everywhere you can get it. Also online. Even if you're in the US, you just go on www.johnkatumba.com. Thank you. Okay, just one of the campaigns and all the push and pull that you've been throughout the campaigns. When did you get time to note down all those things and be able to produce the book? Because we've seen you on the trail from day one, and when do you get time to do that? This is a story by me. A story by you, it is something you don't think of, but the facts behind it. I would have launched this book some days back, some weeks back, but because of time, I couldn't manage. But I thank God that I've at least managed to do it. So every day, I've been sacrificing 2 full hours adding on this book, because already the story was there to tell. You put ink on paper the first day, and second, you didn't tell us at how much is that book sold. This book, as per now, is on auction. The highest bidder takes the book. However, the constant price is 50,000 shillings to get a copy. Okay, how long did it take you to accomplish the book? Since you put the first ink on paper, since you started writing it? I think 2 months. 2 months down the road. But it's not me alone. It is the power of unity and teamwork. Buy Uganda. Build Uganda. Build Uganda. Katumba Oyee. Katumba Oyee. Oyee. Yeah. Okay, we are happy that now the book is out. Hope you get it from me.
all what you've been hearing, let them talk, we do the work. Uganda. Uganda. Look here. Me, I'm not an option, I'm buying my copy. Now. Others should bid. Others should bid. Yeah. Okay. Yeah, but they should be sure even at the end of the year I will be the highest bid, I will buy another. I can decide to buy it at 100 million. That's all okunyiza. That's all okunyiza. Yes, sir. Mkulu Victor Kamenya. I'm taking mine right now. And I want my young brother to read it first before anyone. I want him to be inspired. And, yes, we receive it with my young brother. And we also pay in cash. Uganda is a land of reality. Mr. President. Yeah. You know, like I've always said, it is very important for the youth to make sure they learn from the stories by the youth. I think I said it first and said it that according to the little history I know, Katumba John is the first ever youngest presidential candidate in the world. No one has ever been 24 and they are presidential candidates. In the world? In the world. And Katumba Oyee? Katumba Oyee. And like I mentioned it categorically, and I will emphasize it every other time, that for me your story is a challenge. I am elder and I'm older than you by any chance. Yeah? Yes, I'm standing for Lord Mayorship. I planned 16 years ago. Little did I know that there was a 24-year-old that was ready and willing to surprise all of us. And I by any chance learn a lot from you. I have told my brother as well, Victor Kamenyo, that we learn from the same story. So even if your win as John Katumba is only about being that record maker, not a breaker, because others should come and break yours. But even if that is your win, we should celebrate as youth in Uganda, in the world, and Africa, our continent. We are very proud of you. We are proud to witness the launch of the untold story of John Katumba. And I would love to start by supporting and buying a copy of the untold story of John Katumba at 200,000 Ugandan shillings. And I will task my young brother, Victor Kamenyo, Derek Katumba, to be the first reader. I want him to tell me what he has read. The untold story of John Katumba. Yes. Thank you so much. We are paying in cash. Not in kind. Everyone should buy. People, Ugandans, I urge all of you, mothers. I had one of our former mothers, a woman that I respect a lot, dissing Katumba on TV. She's a respectable woman. She was the vice president, and I didn't like it for myself because she's a mother. Katumba is your child, and any woman that can give birth to a child, Katumba is your child like any others. Instead of throwing them down, please inspire our generation. Let us fly. We will fall and fly again, but one day we will make it. True. Congratulations. This story, there is a story of John Katumba walking in a game park over the night and the animals never ate him. Exactly. And that is very important as well. Yes. Congratulations, brother. Okay. We are delighted you invited us for Kawea, for Kampala, for High People, our team, for Victor Kamenyo, our Lord Councillor. We are excited. We are glad to stand in our name, stand with the President. Thank you so much, everyone. Katumba Oyee. I always tell my friends, my brother Cream, please join us. Yet to get the njera nnyo okugamba abavubuka bannange Kamenyo namugamba bembi amalala alina kimugamba muto wange omulaba nga avudde ku mulama omukola ki mugamba
naye ekimu ku bintu byasinga okumwagalako ennyo kyamazima nga bweyayimbera gotakabaki tagalina naye Katumba John leero alonkinza akatabo kiyinza okuba nga kubamu baprofesa bani si kipya kubanga babiwandiika abalina zi degree bawandiika zi report naye obutabo bwamwe temwabuprintinga Katumba John kali printed kagenda mu bookshop era kafunye ne baya asobola kagula kawoya akaguze $20 mu cash kati eyo report ina anju wange professor era yakawandiika obutabo bungi akamu akasinga okunyamba akayita walking the process of walking into your destiny. Katumba akakawandiisa alina emyaka 24 abantu bange akakasobola kuwandika alina emyaka 8 okufuluma abavubuka twetaaga tutandika okuyigira ku bavubuka bannaffe story ya Katumba ey'akatabo era nze nsanyusa nnyo okuba nti nadde omu ku babadde abayitiddwe okubeera nga tuwetunesinga story the untold story nga gyewagamba nti bye mutaategeera ku Katumba abalina doubts mwenna kyekiseera mugule akatabo musome mugambo Katumba abalimu batakola ki batabalimba bwemba muna kyemwingira ku story waba yakugamba nti atambulira mu game park nga tamanyi nti atambulira mu game park yawona mpologoma mu game park eyo yemu gye walimu Mr. President nze nalimu mu 2018 nga tushootinga movie ya Life of the Champion ne Gola Moses nange namugamba ayingire mu nsiko nga simanyi mulimu empologoma kati tuba tuli ku drone yatulaga nti wali dangerous ngaaliwo zikrokodawo yaddukayo emisini kakati gwe zaali zigenda kuja naye tuli basanyufu nnyo abakyala mwenna bamama baffe ab'eggwanga kyekiseera okubeera nga muwagira abaana bammwe nti Katumba John arepresentinga abavubuka bangi ng'ate baana bammwe bannakazadde b'eggwanga n'abasajja mwenna abakulu kyekiseera muwagire emiti emito nga bagamba gyegigumiza ekibira oba tosobola kumuwagira kugula katabo ke oba kawa mwana wo atalina mulimu ng'afuna degree ne masters oli mukotokera mwana wo na famire yo tukuyozayoza nnyo munnaffe okubanga leero lonkinza akatabo nze mu mbeera y'emu nze nsaba kopi yange gyenguze kwase muto wange Victor Kamenyo abasobola okugisoma mu untold story eya first candidate omuvubuka asoose okubeera mu nsi yonna okwesimbawo mu myaka emito ye record gya creating muto wange wanaagisoma nange njagala kubeera inspired by China biyita ate ng'era ndi mukulu wa Katumba singa omwaka gumu exactly so tusanyuse nnyo era tukuyozayoza congratulations. Thank you so much.